os trabalhos do que o fast food. Alimentos de fast food, eles se tratam de alimentos que têm altas quantidades de açúcares, têm altas quantidades de sal. Eles são feitos em indústrias, basicamente, em fábricas, para ser uma coisa mais rápida, uma coisa que é produzida em massa. Ou seja, nada é produzido na hora, é sempre vindo para o restaurante pronto. Eles só montam lá e eles duram muito mais do que os convencionais pelas coisas que põem dentro desse lanche, que a gente vai falar mais pra frente nessa apresentação. Bom, o documentário Fast Food Baby mostra bebês consumindo fast food. E lógico, né, que isso é uma coisa absurda, porque isso não é saudável. Elas consomem muitos produtos que fazem muito mal, principalmente na idade que elas estão. Elas deviam consumir mais produtos naturais. Elas entram em contato com substâncias químicas que podem fazer muito mal, como por exemplo sódio e coisas do tipo. Neste vídeo, por exemplo, mostra uma criança consumindo Coca-Cola e uma mamadeira, né? Ela devia estar consumindo leite, o que é o convencional que nós temos aqui. O que também mostra, nesses países industrializados, como essa saúde, sabe? O jeito que eles tratam a saúde e coisas do tipo, só para poder vender mais produto, entendeu? Eles vendem mesmo sem se importar se vai fazer mal. E olha que são países de primeiro mundo, na Inglaterra. Super Size Me, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, que mostra um homem consumindo fast food durante um mês. E mostra todos os maus que isso pode causar. E no vídeo mostra até que ele pode morrer se ele continuar. Fast food is everywhere. He likes KFC, chicken nuggets, kebabs, fish and chips. Anything that's bad for you, he'll eat. Our kids just can't get enough of it. but he does love fizzy pop. A lot of cans, probably on average, say 6 throughout the day. I got no control of what he eats. And now we're rearing a nation of fast food babies. I see tooth decay, iron deficiency anemia, rickets even. It's a ticking time bomb of massive health problems. They are a recipe for heart disease, diabetes. We meet 3 families with 3 different fast food problems. A clan of takeaway addicts whose diet is shared by even their tiniest tot. A 19-month-old whose mum and dad are frightened by his refusal to eat healthy food. Michael. Eat. Michael! And a 3-year-old whose mum has never cooked him a healthy meal. Can I have a small down of meat with chips with cheese and mayonnaise, please? All the families desperately want help. They're teaming up with experts to see if their babies can kick the habit. I just think maybe I just need to just be reined back in and just start from scratch with him. But if I've got an expert's help and I've got someone telling me what to do, then I'll be able to change it. A 19-month-old Cuba Fish from Cardiff is a fast food baby. E agora vocês vão acompanhar o documentário do Super Size Me. Is fast food really that bad for you? I mean, what would happen if I ate nothing but McDonald's for 30 days straight? I knew if I was going to do this, I would need some serious medical supervision. Your blood tests are excellent. Total cholesterol of 168 is superb. In terms of the salts in your blood, your kidney function, your liver function, they were all perfect. This is the first day, and I'm on my way to breakfast. I got my egg McMuffin. That's going to be the first thing right there. Oh, I love Big Macs. See, this is probably the first time in a long time that I've actually seen a Big Mac that looks like the picture.
Yeah, could I get the double quarter pounder with cheese meal? Look at that. Look at that Coke. That barely fits in there. Look how big that French fry is. That thing is like 4 feet tall. Double quarter pounder. That's a lot of food, man. See, now's the time of the meal when you start getting the McStomach ache. Right now I got some McGas that's rocking. My arm. Are you sweating there? My arms. I feel like I got some McSweats going. My arms got the McTwitches going in here from all the sugar that's going in my body right now. I'm dying. Oh, God, that's so nasty. Oh, it's making me puke. You all right? Yeah. My stomach feels horrible this morning. It doesn't feel good at all. I'm getting this really weird feeling right in my midsection, like basically like this. Freaky. That is very odd. Yeah. 1339. 1339. I made it over the 3-day hump. You know how when you quit smoking? I don't know how many of you out there smoke cigarettes, but you should stop. I quit smoking, and it's the 3-day hump. If you can make it over those 3 days without smoking one cigarette, you can make it past day 1, day 2, day 3, you make it over the hump, you're fine. Same thing with this. I made it past day 3. I'm all right. In the lawsuit against them, McDonald's stated in their own defense that it's a matter of common knowledge that any processing that its foods undergo serve to make them more harmful than unprocessed foods. Originally created from old chickens that could no longer lay eggs, McNuggets are now made from chickens with unusually large breasts. They are stripped from the bone and ground up into a sort of chicken mash, which is then combined with all sorts of stabilizers and preservatives, pressed into familiar shapes, breaded, deep-fried, freeze-dried, and then shipped to a McDonald's near you. Judge Robert Sweet called them a McFrankenstein creation of various elements not utilized by the home cook. It's been a new thing is I've started to have like some not chest pains, but like pressure. You know, I feel like I got pressure on my chest. So I figure that's probably not a good thing. How can I help you? Did I get the double quarter pounder with cheese value meal? I don't feel good today. Not that I feel sick, but I just feel really depressed. You know, for no reason. I mean, things are going great. We've had a good day. I just feel really, yeah. I got my chicken group. There's no chicken group. That's my cholesterol group. It's protein. I got my protein group. Carbohydrates. I got my meat group. You got meat, sugar, and fat. My headache's coming back again. It feels like somebody's yanking on the tendons behind my eyes. My body officially hates me. All the vitamins that you see here, vitamin E, thiamine, riboflavin, niacin, and so on, are all under 50% of what you need. The total cholesterol was 165 before, now it's 225. The liver is sick, and the most likely cause of your liver sickness is a fatty liver. My advice to you is to stop doing what you're doing because it's hurting you. I woke up, couldn't breathe, was having really difficulty breathing. I'm very hot, and felt like I was having heart palpitations. Came up and walked around the living room, just trying to get my breath back, and I want to finish, but don't want anything real bad to happen either. Absolutely outrageous. Okay, for the first time we're seeing uric acid elevated, so you're giving yourself hyperuricemia, and the danger of hyperuricemia is gout, kidney stones. The results for your liver are obscene beyond anything I would have thought. Yeah. Truly. This month, I'll have eaten as much McDonald's as most nutritionists say you're supposed to eat in 8 years. Oh,
Man, walking up the stairs has started to get really difficult. By the time I get to the top, it's really pathetic. Over the course of my McDiet, I consumed 30 pounds of sugar from their food. That's a pound a day. On top of that, I also took in 12 pounds of fat. In only 30 days of eating nothing but McDonald's, I gained 24.5 pounds. My liver turned to fat, and my cholesterol shot up 65 points. My body fat percentage went from 11 to 18%, still below the national average of 22% for men and 30% for women. I nearly doubled my risk of coronary heart disease, making myself twice as likely to have heart failure. I felt depressed and exhausted most of the time, my mood swung on a dime, and I craved this food more and more when I ate it, and got massive headaches when I didn't. In my final blood test, many of my body functions showed signs of improvement, but the doctors were less than optimistic. Should people eat fast food? No. You know this. The answer is no. It certainly needs to be very restricted and balanced with overall a healthy diet. But unfortunately, you cause some major harm to your heart, your liver, your blood. I guess the big question is, who do you want to see go first? You or them? Agora temos uma palestra do Jamie Oliver falando sobre os problemas da má alimentação. School, which is very common in England. Who knows what this is? Potatoes. Potato? So you think these are potatoes? Do you know what that is? Do you know what that is? Broccoli. What about this? Our good old friend. Do you know what this is, honey? Celery. No. What do you think it is, darling? Onion. Onion, no. Immediately you get a really clear sense of, do the kids know anything about where food comes from? Who knows what that is? Pear. What do you think this is? I don't know. If the kids don't know what stuff is, then they will never eat it. Normal. England and America. England and America. Guess what fixed that? Guess what fixed that? 2 one-hour sessions. We've got to start teaching our kids about food in schools, period. I want to tell you about something that kind of epitomizes the trouble that we're in, guys, okay? I want to talk about something so basic as milk. Every kid has the right to milk at school. Your kids will be having milk at school, breakfast and lunch, right? They'll be having 2 bottles, okay? And most kids do. But milk ain't good enough anymore because someone at the milk board, right, and don't get me wrong, I support milk, but someone at the milk board probably paid a lot of money for some geezer to work out that if you put loads of flavourings and colourings and sugar in milk, right, more kids will drink it. Yeah. And obviously, you know, now that's going to catch on. The Apple board is going to work out that if they make toffee apples, they'll eat more apples as well. Do you know what I mean? For me, there ain't no need to flavour the milk, okay? There's sugar in everything. I know the ins and outs of those ingredients. It's in everything. Even the milk hasn't escaped the kind of modern-day problems. There's our milk, there's our carton. In that is nearly as much sugar as one of your favourite cans of fizzy pop, and they're having 2 a day. So, let me just show you. We've got one kid here having, you know, 8 tablespoons of sugar a day, you know. There's your week. There's your month. And I've took the liberty of putting in just the 5 years of elementary school sugar, just from milk. Alguns aspectos positivos do fast food é a rapidez, um alimento fácil de ser preparado, chega bem rápido para você. O preço, apesar do Brasil não ser tão barato, no exterior ele é bem baratinho. E ele é bastante acessível, tem em todo lugar, tem até em Aldeia da Serra, que é um lugar separado. E possui um cardápio universal, vários aspectos de várias culinárias mundiais, dependendo do lugar que ele está. Aqui a gente pegou uma imagem, só para vocês terem noção de quantos restaurantes fast food tem no mundo. É isso. Os aspectos negativos do fast food. A gente falou dos positivos, lembrando logo dos negativos. A gente tem aqui um claro exemplo de como não é saudável você comer o fast food com certa frequência. Ela pode causar obesidade, colesterol e várias doenças relacionadas a gorduras e altos valores
dos altos valores calóricos e gordurosos que os lanches e a comida que é fornecida nos fast foods. Dá problemas no coração, ou seja, encurta a sua vida. Isso é uma coisa péssima para se pensar logo no começo do desenvolvimento do corpo, ou até mesmo depois que o corpo está desenvolvido. Assim você acabamos percebendo que o fast food tem seus lados bons, mas tem vários lados ruins. O projeto Happy Meal foi quando uma mulher fotografou um lanche do McDonald's por mais de 3 anos. E isso mostra claramente que ele continua tendo uma forma, como você pode ver na imagem. Isso quer dizer que ele tem muito conservante e que faz com que ele dure por mais tempo. Conservante. Steph não mencionou no último slide. Conservante. Você deve estar se perguntando, o que é conservante? Conservante é um produto feito em laboratórios que eles implantam durante a produção desses produtos para durar mais e ele não estragar muito fácil. Porém, nos restaurantes de fast food, os alimentos contêm alto valor de conservantes. Isso pode ser prejudicial à saúde, como eu falei nos últimos slides. Os alimentos de fast food possuem alto teor de gordura e óleos. Isso acaba dando vida útil longa ao alimento. Porém, eles estão cheios de gorduras trans, que acabam viciando a pessoa na comida. E mesmo que não tenham gordura trans, possuem gorduras regulares, que também causam sérios problemas, como derrame e doença cardíaca na pessoa. E essa gordura que eles comem é armazenada direto no corpo como gordura. Já não tem transformação de energia. Isso acaba causando ainda mais males ao corpo. Bom, vamos falar de carboidratos. O carboidrato está presente na base da pirâmide alimentar. Ele está presente em todos os alimentos que têm o trigo como base e também de massas. Os carboidratos são muito bons, pois se nós consumirmos, nós temos energia, mas em excesso, eles podem nos trazer muitas gorduras. Os fast foods, o carboidrato, é praticamente essencial e muito presente. Então, não consumam em excesso, pois em excesso, como já dito, traz muitas gorduras. O sal é basicamente composto pelo sódio, e quando ingerido em excesso, ele causa pressão alta. E os brasileiros, eles são um dos primeiros na escala global a ingerir sal. E o que deve ser ingerido, no mínimo, é 500 miligramas, no máximo 2.000. Mas o que acontece é que no fast food hoje tem muito sódio, ou seja, muito sal. Isso faz com que as pessoas acabem tendo cada vez mais sal, porque elas procuram por um produto que seja rápido para comer. Na maioria, os fast foods eles usam produtos industrializados. São produtos que vêm de uma fábrica, eles são produzidos lá, são criados lá, e eles inserem várias coisas que podem ser prejudiciais à saúde. Por exemplo, eles põem coisas que são criadas em laboratórios e põem nesses alimentos. Isso faz muito mal à nossa saúde. E quando você vai no fast food, você come uma grande porção de produtos industrializados, assim, prejudicando cada vez mais a nossa saúde quando você vai nesse fast food. O fast food se tornou popular no mundo inteiro. Um dos motivos para isso é a falta de tempo. O tempo é o problema do homem moderno, por isso eles procuram uma comida de rápido acesso que tenha pouco tempo de preparação. Outro motivo é o gosto. Queira ou não queira uma comida gostosa, a maioria gosta. Todas as crianças gostam do fast food. Outro motivo é a modificação que eles fazem no alimento para fazer você ter cada vez mais vontade de comer, como as gorduras trans que eles põem no alimento, que acabam gerando esse ciclo. Ainda outro motivo é a propaganda, que acaba também influenciando muito, principalmente os mais jovens, com propagandas visando somente o brinquedo. Bom, agora para finalizar essa apresentação, iremos exibir um curto animado que ilustra, lógico, de uma maneira exagerada, clássicas dos desenhos, como seria se animais selvagens consumissem fast food. Bom, é uma reflexão interessante porque nós também somos animais selvagens, mas apenas domesticados. Se divirtam com o grupo.
Trabalho.